Making sure you saw it. Thanks. Translated this with Oh, I did not see. Take it all. Take it all. We saw what you did. We're not going to stop you. All right, What is it? Yeah, Celsius, little interview boost. Little sponsor love. Yeah. So Curtis, we'll get you to kick it off with Denis here after the victory in the first round knockout, and then after Curtis, we'll go to undisputed and then cage side. All right, well, Denis, congrats again on the win. Obviously, you made a piece of PFL history tonight, too, the fastest heavyweight knockout in PFL history. Just kind of talk a little bit about your performance and what tonight means to you. Ты сделал очень интересный, шикарный бой. Это самый быстрый бой в PFL истории. И что ты про это думаешь? И скажи нам что-нибудь про это. Я могу сказать, что это тяжелый вес, и действительно здесь очень все по-разному получается. И, к счастью, сегодня для меня бой сложился в моей манере. Я прочувствовал дистанцию и в целом овладел схваткой и мог произвести хороший удар. После чего, я не спешил, я сделал хороший джеб, я его прочувствовал. Я видел, что мой соперник пропустил его и был в нокдауне, но я не спешил его закончить быстрее, потому как, конечно, у меня был плохой опыт пропускания шальных ударов, поэтому я сделал выводы и теперь работаю более осторожно. Of course, it's great. It worked out my way, and I felt the distance. I felt my opponent. I've seen the opening, and I stick the jab in there, and it went my way, and something I work on. And in heavyweight, as you know, like one punch can end the fight, and I'm just happy overall with the performance. Given what Jorgen was fighting for tonight, obviously he came out with a really frantic pace from the opening seconds. Did you expect him to come out with a high pressure early on? Ты ожидал, что он выйдет и начнет работать очень сильно на высоком темпе и начнет кидать удары сразу? Темп был не очень высокий, но в целом, конечно же, у него вариантов других не оставалось. Сделать вывод из антропометрии и разницы в длине рук. Я думаю, что это был его шанс, он им попробовал воспользоваться, я об этом знал и готовился под это, поэтому в целом я думаю, что он сделал для себя все, что мог, он сделал. I don't think that was like really high pace. We just started fighting, and I've seen the openings, and I felt the distance. Previously, before I caught some sloppy shots, so I was just working very accurate. I didn't rush nothing. I just picked my shots and picked hard shots. Last question for me, obviously, Francis Ngannou was in the arena tonight and sitting cage side. I know your focus is on this PFL season, getting that PFL title, but how much would it mean to you to get that chance to test yourself against the best? Сегодня? Только после чемпионского пояса. Это, конечно же, безусловно, самый интересный бой для каждого тяжеловеса в этом сезоне. И я очень надеюсь попасть в этот дивизион, Super Fight Division, чтобы участвовать в бою с Фрэнсисом и показать себя, и показать свою технику, и показать конкурентный бой. Only after the belt. I'm very excited to get the belt, put myself and be in a super league of heavyweights and establish myself there. And then after, of course, it's a great opportunity, and I'm not gonna let it go. Thank you. Congrats. Thanks. Dennis, this is Zion with the Undisputed World of MMA. Man, that was excellent right hand. Tell me what was going through your mind when you saw it. Like, what were you thinking when you landed that shot? Слушай, у тебя была шикарная правый удар, очень быстрый, очень резкий, это был просто очень красивый удар. Что ты про это нам хочешь сказать, как это вообще было? Я думаю, тут очень важно чувство тайминга. Тайминг, наверное, самая главная особенность в боях. Понимать, когда и что нужно сделать. И в этот момент я почувствовал, что правая рука туда зайдет хорошо и провел этот удар. I think it's all about timing. I was patient, and I picked a shot really good, and I threw it in there. And so it was all about timing and hard shot with the timing. And
it went my way. George Kennebrew, how you doing, Dennis? Hi. George Good. Kennebrew with the Undisputed World of MMA. In catching him with that shot, did you know that was going to finish him, or were you prepared to jump on him some more and maybe land a couple of more shots? Ты знал, что ты просто этими ударами ты его закончишь в стойке, или ты думал продолжать идти добивать его на полу? Нет, я об этом не думал. Я, скажем так, всегда, когда я делаю хороший удар, я чувствую по тому, как он заходит, можно сказать, в тело, в голову соперника, и я понимаю, насколько он для него, скажем так, фатальный становится. И после того, как я понял, что он падает, и желания добивать, естественно, нету. Потому что здоровье спортсмена – это в первую очередь его хлеб, и ему еще хотелось бы пожелать много-много хороших боев и долгих лет в спорте, поэтому нам лишние травмы не нужны. Of course, after I picked a really good shot and I felt how it goes, I felt where he's going, and I knew there's no way he'll be able to get up after that. So I was not going to pursue and punch him with a ground and pound. For me, it's also, I'm a sportsman, and it's very important for me the health of my opponents as well. I'm not here just to hurt them and cripple them. I'm here to fight, but also make sure it's like a fair competition, and so that they have a chance to return and fight and not get injured, because that's how they that's their living and that's how they're making money. So we leave it at that. Dennis, roll ball, undisputed world. Now, when you go back to say the timing of that right, that straight right jab, was that a weakness in your opponent that you knew he was going to run into, that you kind of could exploit? Even before fighting him? Ты когда перед боем, ты когда ударил этой правой рукой, ты знал, что это будет, он на тебя пойдет и нарвется на твою руку? Ты ожидал это? Ты его ждал, чтобы он пошел на тебя, и ты его встретил? Нет, я просто чувствовал, что он оттягивается назад, и дальше ему оттягиваться некуда, и мои длинные правой руки хватит, чтобы пробить и хорошо попасть. I just knew that, even though he was trying to lean back at one point, I have really good long hands and fast hands, so I knew that once I'm going to be throwing them, there's no way he's going to be leaning too much back, and eventually my fist would connect. Congratulations. Dennis, not only was that the fastest knockout in PFL heavyweight history, that's also the fastest knockout in your career, and you've had close to 40 pro fights. As a competitor, do you get more satisfaction out of getting a quick knockout, or do you like a hard-fought battle? Это был не просто самый быстрый нокаут в истории PFL, но также это был самый быстрый нокаут в твоей личной истории. У тебя уже там 40 боев, и что ты про это хочешь сказать, и как ты реализуешь себя, и что ты, от чего ты дальше, куда дальше идешь? Я могу сказать, что после 30 боев уже перестаешь считать и следить за количеством уже, а когда понимаешь и слышишь из таких уст, что у тебя 40 боев за плечами, чувствуешь себя старым. After 30 fights, I stopped counting how many fights I have, and I just enjoy and going for the journey. But hearing that I already have close to 40 fights, it makes me feel like I'm already getting older. Но на самом деле я особо не стремлюсь, и нет погони за быстрыми нокаутами, быстрыми боями. Задача все равно, конечно, это чемпионский пояс PFL, и мы к этому делаем все и идем к этому. But to be honest with you, I was not rushing nothing. I'm not here to rush. I'm fighting smart, and I want to fight clean, and I want to move up the rankings and move closer to the final goal. So I was not trying to rush nothing, and I was just fighting my fight. So, speaking of the journey, Dennis, the heavyweight division's looking great. You have a great standing right now. You got guys like Sheffel, Ferreira, Nunes. How do you feel like you stack up with the rest of the heavyweight division? Здесь очень хорошие бойцы, ты очень хороший боец, и сейчас ты приближаешься ближе к большим, самым последним боям. И что ты считаешь про всех других остальных соперников, которые будут в первой четверке? Могу сказать, что у всех у них есть слабые места, и я в целом знаю, как к каждому из них готовиться, и как подходить к каждому из них, когда подходит бой. Поэтому для меня
не сильно, скажем так, новыми какими-то вещами они могут сегодня удивить, но в целом я понимаю, что рано или поздно наши пути пересекутся. I know that a lot of them have, their strengths and weaknesses, and I watch them all and I study them all, and I know sooner or later our paths will cross, and I'm waiting for that, and I'm training hard for that. And lastly, how are you liking it here in Atlanta? I would wager that it's drastically different from where you're from. How would you compare it? Как тебе нравится в этом городе Атланта? Я знаю, что он немного другой, чем откуда ты. Немного. И что ты про это думаешь? Ну да, если сказать, что немного, то я думаю, что завтра Атланта мне понравится больше, потому что мы едем на рыбалку, собираемся поймать большого catfish. Если это получится, это будет трофей, и я думаю, что настроение и впечатление об Атланте будет гораздо больше. Of course, it's a little bit different compared to where I'm from, but I'm very excited to see Atlanta even more because tomorrow I'm going fishing for catfish, and I'm excited to go and catch some fish now and explore a little bit more and see this beautiful state. Our show. Thank you, man. Thanks. All right, so Cage. Dennis, so what are your plans before the playoffs? Because obviously you're used to the season format. How do you approach preparing for the next few months and not getting hurt, having fought back to back? Какие у тебя следующие планы, что у тебя нет повреждений, и как ты будешь дальше готовиться и подходить ближе к финальным боям? Это будет зависеть все от оппонента, которого мне дадут на полуфинал, и, собственно, к нему будем готовиться. В целом, я примерно понимаю, кто может быть, поэтому, в принципе, уже и 2 месяца назад знал, с кем возможно встретить в полуфинале, и готовились, в принципе, к финальной схватке. My next step is first I'm gonna see who they're gonna match me up against next, and I'm gonna train for him. However, I've been training for all the guys in this division. I kind of know them already a little bit. I've seen them fight, so I'm kind of overall I'm working towards the final goal, which is finals. Thanks. Congratulations on the win. Thank you. You mentioned fishing. Is that one of the ways that you celebrate and you take time away from training? Ты сказал нам, что ты пойдешь рыбачить. Это один из таких вещей, как ты проводишь хорошо время и как ты отдыхаешь. И... Ну, это своего рода все равно тренировка, потому что все равно приходится работать на задержке дыхания. И, скорее всего, для меня это переходная ступень, когда сезон охоты в лесу заканчивается, я перехожу на сезон охоты под водой. И продолжаю как хищник охотиться, потому что человек, он есть хищник, и деваться от этого некуда, и свои инстинкты надо реализовывать. I look at fishing and hunting as part of my training, because when I fish and I dive under the water and I look for the fish and I'm holding my breath, I look at it like a really, really good training. And when that training is over and the water freezes, I move on and I start hunting other animals. And I also look at it as part of the training, because we're all. I'm a fighter. I'm a predator, and I look for a prey all the time. It's part of my training. And then lastly for me, what has fighting in the PFL meant to you? Что драться в PFL значит для тебя? В первую очередь реализация, самореализация, потому что я много лет в единоборствах и достаточно давно тренируюсь изо дня в день, прикладываю немалое количество усилий, чтобы достичь цели и реализоваться не только в своей стране, не только на своем континенте, но и во всем мире, и доказать, что наша школа самбо может показывать красивые, качественные, технически высокие бои на международной арене. First of all, fighting for PFL is a realization for myself. I've been training my whole entire life. I've been doing so many competitions, so many fights, so many training, and now it's finally realizations of all that hard work that I put through my life, and I'm getting closer to where I want to be of my dream. And I'm very happy that I can get to such a high level of training in my home country, St. Petersburg, and I'm able to show and display the level of our technique and training that we do, and put our also city on the map. Thank you. Thanks.
for him. Dennis, first off, congratulations on the huge win. What does it feel like to secure that spot, locked up number 1 seed, over a guy like Jordan De Castro? This has got to be a defining moment in your career. Walk me through how you feel right now. Это просто нереальный, очень шикарный выигрыш. Ты молодец. И вот сейчас вот ты в такой вот позиции, ты номер 1. И что происходит у тебя сейчас в голове, зная, что ты уже ближе реализуешь свой гол и ты ближе к финальному поступу? Я неоднократно уже был на первых местах, на первых позициях рейтинга и понимаю, что убеждался неоднократно, что это ничего не значит. Поэтому вообще не искушаю себя этим, не смотрю абсолютно на рейтинг. Я уже знал, что я в полуфинале до боя, потому что мне хватало очков. И в целом я знал, что мне нужно просто провести хороший бой, показать шоу, насколько это будет возможно, в зависимости от хода ситуации в бою. И попасть в полуфинал, чтобы дальше доказывать, что я лучший. На самом деле рейтинг для меня поскольку является необходимой частью. You know, I already been in that position where I'm climbing and I was on top of the division, and unfortunately that time it didn't go my way. So right now I'm not trying to concentrate that I'm number 1, I have the most amount of points. I'm still doing all the work, and anything can happen. So I'm training really, really hard, and with the hard work and with the dedication, I'm gonna get closer to that final goal. Do you have any specific goals that you set for yourself in your next camp? Like, do you have a milestone or a marker you want to hit, or things you want to work on specifically in camp that you may not have worked on before leading into the playoffs? У тебя есть какие-то приемы, у тебя есть какие-то цели, которые ты еще не сделал, которые ты хотел бы сделать, подвигаясь ближе к плей-оффс, какие-то новые приемы, может быть, что ты хотел что-то новое выучить, новое показать, сделать в клетке. Что ты придумаешь? Ну, нет, такого у меня нет желания там показывать двойные вертушки, сальто и акробатические всякие трюки. Это немножко глупо, когда на кону стоит участие в Гран-при. Я, наоборот, стараюсь дорожить каждой возможностью достичь своей цели и реализоваться в бою и победить своего оппонента. Поэтому, скажем так, на моем уровне и опыте уже пора перестать делать глупости в бою. И у меня были, конечно, такие случаи, когда пытался такие вещи сделать и проигрывал из-за глупых движений, которые я никогда не делал, а тут решил сделать. You know, I'm not trying to learn or do any fancy tricks like something spinning leg kicks or anything like that, because it's such a high level and anything can happen, and there's so much on the line where I'm using only the most efficient techniques that will lead me towards closer to championships, so that I don't do something unnecessary. I did that previously in my fights before, where now I'm going to be concentrating doing everything clean so that I have the highest chance to get closer to the finals. Great answer. One more question. It's a little bit on the lighter side of things. You said that you're going catfishing around here somewhere. Have you been to any Atlanta food spots? Are you going to any food spots like the Varsity, Pancake House, OK Cafe, any of those like local Georgia spots? Are those on your list? Ты говорил, что ты идешь на рыбалку за catfish, и поэтому нам интересно, ты был в каких-то ресторанах, каких-то там, где рыба есть, или что-то? Да, были в турецком ресторане. Приехали в Атланту, чтобы сходить в турецкий ресторан. На самом деле никуда особо не ходили, перед боем старались меньше быть на солнце, на этой погоде, потому что, конечно же, климат местный сильно влияет на подготовку, и старались концентрироваться именно на тренировках и на внутреннем состоянии, чтобы, не дай бог, не заболеть от перепадов температуры, поэтому минимально передвигались по улице и были в кафе около отеля. You know, I didn't really get the chance to go to any like local proper restaurants with like traditional meals. The only place so far we've been is a Turkish restaurant, so I didn't really get to experience proper Atlanta and
enjoy like traditional foods here. Because before the fight, I try to stay away from the sun. I try to stay away from this humidity weather. So we've been hotel, then walk a little bit, get to just like little cafes here and there. But mainly I was just concentrating on the performance and not to be too much in the heat and in this really humid weather. Ну, а турецкий это потому, что он допоздна работал, единственный ближайший около отеля. And the Turkish, the reason for that is because that was the restaurant that was open late. Because I train after practice. That's the only place that was open. So that's the only place I was able to go, and they were the only ones that were able to serve us food. Well, congratulations again. Have a great time catfishing, and I hope you really enjoy the rest of that Georgia culture. Thank you. Hope too. Thank you. Thank you, Dennis. Also, thank you. Thanks, guys. Thank you, Dennis. Thank you. I have no idea. I don't know what happened at all. Yeah, 'cause we don't have sound, but we can't have sound.